Good morning, students. I'm welcoming to everyone. Okay, to today's start before starting the lecture. Okay, so good morning, students. आज जो आपला नेक्स्ट टॉपिक आहे त्यात सोलर सेल पर्यंत आपण कालपर्यंत पाहिलेलं होतं. ठीक आहे. आणि सोलर सेल पर्यंत पाहिल्यानंतर आता पुढचा जो टॉपिक आहे आपल्याला स्टार्ट करायचा आहे. तर बिफोर दॅट again I will share one video with you that is very useful for to learn the next concept. Okay, 1 minute. Okay. ओके, आय थिंक तो व्हिडिओ आपण नंतर बघू. तर आता आपलं जे आहे मेन आजचे स्टार्ट करू आपण. ठीक आहे. तो ओके. So next concept is what is meant by solar PV panels. Okay, a single photovoltaic cell generates low power output. The set of PV cells is joined in series together to make rectangular modules to get more power, and the modules are located along the side and joined in series to make the area of to get the इवन मोर पॉवर. आता सोलर सेल आपण पाहिलं होतं. आता जर सोलर पॅनल्स तयार केले म्हणजे काय, खूप सारे फोटोवॅल्टिक सेल जर सिरीज मध्ये आपण जर कनेक्ट केले तर वी कॅन जनरेट मोर इलेक्ट्रिसिटी. ओके, आता मोर इलेक्ट्रिसिटी आपण जनरेट करू शकतो आणि मोर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट झाले विच इज युजफुल फॉर अस. ओके, तर ते कशा प्रकारे केले जाते याच्यात ते मेन्शन केलेलं आहे. तर नेक्स्ट स्लाइड. Why this needed? पहिला, the lead acid battery which acquires a voltage more than the 9 volt can be charged with the solar cell. Okay, solar panel does not store energy. It can be charged. It can be charged the chargeable batteries. Okay, ते सोलर जी पॅनल्स असतात ते सोलर एनर्जी स्टोअर नाही करत. ते काय करतात, दुसरी जी बॅटरीज असतात आपल्या ज्या साध्या बॅटरीज असतात त्यांना चार्ज करतात त्या. ठीक आहे. ऍडव्हान्टेज, these आर द लाईट वेटेड, रिझनेबल अँड ड्युरेबल. म्हणजे काय याचे ऍडव्हान्टेजेस काय सोलर पॅनलचे, ते हलके असतात, रिझनेबल म्हणजे सस्ते असतात आणि लॉंग ड्युरेशन पर्यंत चालणारे. डिसएडव्हान्टेज काय, इट इज अवेल्ड ओनली इन द डे टाइम. सरळ सरळ जेव्हा सूर्य अवेलेबल असेल तेव्हाच तुमचं ते काम येईल. सो दॅट इज अवेल इन ओनली डे टाइम. सेकंड, इवन द शेड फ्रॉम द स्मॉल ब्रांच ऑफ द ट्री कॅन लूज द एनर्जी. साधी गोष्ट आहे, समजा झाडाचं साधी जरी सावली पडली तर एनर्जी कॅन बी लूज. ओके, तो हे झालंय त्यातलं डिसएडव्हान्टेज. नेक्स्ट इज फ्रॉम सोलर सेल टू पीव्ही सेल. आता एक लक्षात घ्या, मी फिगर वरून तुम्हाला एक डिनोट करतो. पहा, दिस इज युअर सोलर सेल. ओके, हा सोलर सेल आहे. असे सोलर सेल पासून काय बनतात, असे सोलर एक मॉड्यूल बनेल.
ठीक आहे, इथे मी दाखवत आहे सोलर मॉड्यूल. आणि असे सोलर मॉड्यूल्स वन आफ्टर द अदर म्हणजे सिरीज मध्ये जर कनेक्ट केले किंवा पॅरलल मध्ये कनेक्ट केले, वी कॅन गेट द सोलर पॅनल. ओके. आणि सोलर पॅनल पासून हा जवळपास ते पूर्ण सिस्टीम बनली सोलर अरे. आता याच्यात खूप सारे त्यांचे इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट्स लागतात, त्याच्याशी तर आपल्याला काही घेणे देणं नाही. बट दिस इज नथिंग बट द सोलर सिस्टीम, पीव्ही सिस्टीम. फ्रॉम सोलर सेल टू पीव्ही सिस्टीम. पहिले काय, सोलर पॅनल, छोटं सोलर, छोटं सॉरी सोलर सेल. सोलर सेल पासून खूप सारे सोलर सेल वन आफ्टर द असे एका शीटवर कनेक्ट केले की सोलर मॉड्यूल. आणि सोलर मॉड्यूल वन आफ्टर द अदर कनेक्ट केलं तर सोलर पॅनल. ठीक आहे. आणि सोलर पॅनल पासून सोलर अरे तयार होईल. अँड दॅट इज नथिंग बट द पीव्ही सिस्टीम. तर सोलर सेलचे अप्लिकेशन्स काय. फर्स्ट अप्लिकेशन आहे, solar cell are used in calculator watches. Second, used in heavy highway to show the direction of directional signs. Third, it is used in space vehicles, satellite and rockets. And last is the तसे uses भरपूर in the form of the solar panels. म्हणजे बा सोलर सेल कशा कॅल्क्युलेटर तुम्ही पाहिले असेल ते कॅल्क्युलेटर असतात मेडिकलच्या दुकानात, ते बाजूला असं एक छोटूस असं लागलेलं असते, दॅट शुड बी सोलर सेल. ओके. त्याच्यावरती सोलर सेल चालू असते. हायवेवर डायरेक्शन डिनोट करण्यासाठी सुद्धा यूज केलं जाते. इट इज यूज इन स्पेस व्हेकल, सॅटेलाइट, रॉकेट्स इन द फॉर्म ऑफ सोलर पॅनल. आणखीन कोणते युजेस आहे, तर इट इज यूज फॉर द सोलर हिटिंग ऑफ बिल्डिंग्स अँड वेदर मॉनिटरिंग. ज्या देशात खूप सारी थंडी पडते तिथे सोलर हिटर यूज केला जातो. ओके. यूज फॉर द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रिमोट विलेज अँड अदर कम्युनिटी रेडिओ अँड टीव्ही सर्व्हिसेस. हे तर तुम्हाला माहितच आहे. स्ट्रीट लाईट्स आहेत, सोलर स्ट्रीट लाईट्स आहेत, रेडिओ पण चालतो त्याच्यात, टीव्ही सर्व्हिसेस सुद्धा चालतात. ठीक आहे. ओके. तर हे झाले सोलर पॅनल, सोलर सेलचे अप्लिकेशन्स. ओके. सो हा आपला आता जो चॅप्टर होता युनिट रिन्युएबल एनर्जी सोर्सेस हा इथेच संपलेला आहे. ओके. तर याबद्दलचे जे एमसीक्यूज आहेत ते आपण नंतरच्या लेक्चरमध्ये मी एकदा म्हणजे तुमच्याशी शेअर करेल. तुम्हाला ती एमसीक्यूची एक्झाम द्यावी लागेल, म्हणजे तुमच्या पुढच्या ज्या परीक्षा होणारी आहे आपली विद्यापीठाची त्यात ते कामी येतील. आलं लक्षात. दुसरं लेक्चर संपल्यावर अटेंडन्स लावायला विसरू नका गुगल फॉर्म वरती. ठीक आहे. तर एक मिनिट आणि एक मिनिट आपण शेअर करून पाहू. जर एक व्हिडिओ प्ले झाला तर तो व्हिडिओ सगळ्यांनी पाहायचा. वेट फॉर 1 मिनिट. ओके स्टुडंट्स, नाव आता व्हिडिओ प्ले करतोय. व्हिडिओ पहा. The Earth intercepts a lot of solar power, 173,000 terawatts. That's 10,000 times more power than the planet's population uses. So is it possible that one day the world could be completely reliant on solar energy? To answer that question, we first need to examine how solar panels convert solar energy to electrical energy. Solar panels are made up of smaller units called solar cells. The most common solar cells are made from silicon, a semiconductor that is the second most abundant element on Earth. In a solar cell, crystalline silicon is sandwiched between conductive layers. Each silicon atom is connected to its neighbors by 4 strong bonds, which keep the electrons in place so no current can flow. Here's the key. A silicon solar cell uses 2 different layers of silicon. An N-type silicon has extra electrons, and P-type silicon has extra spaces for electrons, called holes. Where the 2 types of silicon meet, electrons can wander across the p-n junction, leaving a positive charge on one side and creating negative charge on the other. You can think of light as the flow of tiny particles called photons shooting out from the sun. When one of these photons strikes the silicon cell with enough energy, it can knock an electron from its bond, leaving a hole. The negatively charged electron and location of the positively charged hole are now free to move around. But because of the electric field at the p-n junction, they'll only go one way. The electron is drawn to the n side, while the hole is drawn to the p side. The mobile electrons are collected by thin metal fingers at the top of the cell. From there, they flow through an external circuit, doing electrical work like powering a light bulb, before returning through the conductive aluminum sheet on the back. Each silicon cell only puts out half a volt.
but you can string them together in modules to get more power. 12 photovoltaic cells are enough to charge a cell phone, while it takes many modules to power an entire house. Electrons are the only moving parts in a solar cell, and they all go back where they came from. There's nothing to get worn out or used up, so solar cells can last for decades. So what's stopping us from being completely reliant on solar power? There are political factors at play, not to mention businesses that lobby to maintain the status quo. But for now, let's focus on the physical and logistical challenges. And the most obvious of those is that solar energy is unevenly distributed across the planet. Some areas are sunnier than others. It's also inconsistent. Less solar energy is available on cloudy days or at night. So a total reliance would require efficient ways to get electricity from sunny spots to cloudy ones, and effective storage of energy. The efficiency of the cell itself is a challenge too. If sunlight is reflected instead of absorbed, or if dislodged electrons fall back into a hole before going through the circuit, that photon's energy is lost. The most efficient solar cell yet still only converts 46% of the available sunlight to electricity, and most commercial systems are currently 15 to 20% efficient. In spite of these limitations, it actually would be possible to power the entire world with today's solar technology. We'd need the funding to build the infrastructure and a good deal of space. Estimates range from tens to hundreds of thousands of square miles. Which seems like a lot, but the Sahara Desert alone is over 3 million square miles in area. Meanwhile, solar cells are getting better, cheaper, and are competing with electricity from the grid. And innovations like floating solar farms may change the landscape entirely. Thought experiments aside, there's the fact that over 1 billion people don't have access to a reliable electric grid, especially in developing countries, many of which are sunny. So in places like that, solar energy is already much cheaper and safer than available alternatives like kerosene. For, say, Finland or Seattle, though, effective solar energy may still be a little way off. ओके. सो आय थिंक तुम्ही हा लेक्चर आता व्हिडिओ ऐकला. सो व्हेरी इंटरेस्टिंग व्हिडिओ. तर हा आपला युनिट इथे संपलेला आहे. तर पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण नेक्स्ट युनिट स्टार्ट करू. सो तोपर्यंत थँक्यू व्हेरी मच.